هی گاز چطورین بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدین به پارت دهم از سری بازی مکس پین. بدون موفقیت لایک کامنت رو فراموش نشه عزیزم. خوشگل بلا بدون موفقیت بزن بریم لیتس گو. بچه‌ها پارت قبلی دقیقاً اومدیم تا اینجا، اینا رو زدیم کشتیم. حالا این دوتا رو زدیم ما کشتیم و الان اینجا رفته رو خود تخریبی. باید بریم مثل کلا این یا غیر فعالش کنیم ببینیم مثلا داستانش چی بوده. واو چطوری داشت خوشگلم شنبول گوگو. و اینجا باید چک بشید چون اینجا امکان هر گونه بدبختی. The chemist had been using the workstation when he died. The half-life of the lab rat had ended online. His password blinking on the screen. 665. Neighbor of the beast. اینو الان باید ما بریم تو، یعنی احتمالاً ما الان بریم این تو متن خودی کی اونو بزنه. الان فهمیدم ببین یکی باید بیاد حالا دختری کسی پیدا کنیم بیاد برای ما کد رو اونجا بزنه که ما بریم اونجا داخل یا بس. نکنه ما بریم اون دکترا رو بیاریمش که گفت تو نمیدونم اتاق 5 بی 6 I need you to get me through the decontamination chamber airlock. You're crazy! No way! The place is blowing up in my cell. Back to the cell. Your choice. Okay. با این اومدیم الان توی آسانسوره. قراره بیاد اینجا برام کد بزنه مسکه. واسه ببینم آی دکتر. ای ریدم بابا اشتباهی کشتم. نه ماشاءالله. یا دوکی بیا. یا دوکی هم کشتم فکر کنم. حالا یه سوالی من اینجا بریم. این آدم خوبه اینجا از مغز نداشتش استفاده کنه. I was caught in the middle of the deadly web that was the Valkyrie case. خب آقا لیزرها رو با نایزک زدیم تریکونیم کامل. چند تاش اینجوری مونده فقط. One of the lab terminals had the نه یه کامپیوتر مثل که روشن بوده. Project Valhalla, US Army, Yggdrasil Network. Valhalla, the otherworldly place in Norse mythology where the bravest heroes spent their afterlife feasting and fighting forever. Their wounds miraculously healed night after night. Valkyr, the maidens who chose the most courageous Viking warriors and carried them to Valhalla. 1991. The research objective is to create a chemical substance to enhance the stamina and morale of infantry troops. 1995. Results unsatisfactory. Project cancelled. Someone had decided to continue the sick experiment unauthorized. Project compromised. Data leak. Fix the damage by any means necessary. Security clearance red. Authorized by the project lead. Field test. Double the dosage for all the remaining test subjects. Observe and record the subject's behavior in an urban setting. The drop-off point was my old address in New Jersey. The file dated 3 years ago. Just when you thought you had reached the deepest depths of horror, it suddenly got worse. How to turn off that small voice inside your head that started to whisper that you should be glad that now, if not before, your revenge was justifiable on any conceivable moral scale. That small voice proved, beyond any doubt, that I was damned. یا خدا. در باز کن. ریدیم فکر کنم نباید اینجا میمدیم چون داره چوبارش گرم میزنه. الان ما میبینیم خودم رو کشتم. این در که وا میشه نه ترکی چرا الان ترکی. خب بعد ما میایم این تو. حال کردی حال کردی شمارش کرده داره میشماره. ما داره میریم بدبخت شدیم. الان میترکیم ساختمون الان میترکه. مکس به مرد بدبخت شدیم. من مردم تو مردی. اگه حساب نکنی میمیری تو. آره دیدی همین بود. یس بیبی. مکس بینی که از کارخونه چی بود فولاد سرد میزنه بیرون. You piece together a jigsaw and the final picture is you finishing that same puzzle. A mad, green-eyed killer standing behind you. An urban legend come true.
The Project Valhalla test subjects had been the mad junkies who had murdered my loved ones. یه پروژه والهالا مربوط به معتادا و اینه که تزریق میکنن به خودشون The بوده. factory went up in a fiery inferno behind me. All my leads were dead, turned to smoke and dust. I had lost my way. I hadn't slept in a million years. I felt thin as death. I've been living on an endless supply فکر of کنم دیگه cold اینجا donuts. They were یه fuel شاید for the مثلا دو سه crazy تا furnace مرحله inside دیگه my مونده head. باشه. I couldn't remember when I had last دیگه الان seen می‌خوام the بریم توی sun. ساختمونه I و was on بعد a دیگه permanent graveyard shift. همه اسپول بود. When the darkness fell, New York City became something else. Any old Sinatra song notwithstanding. Bad things happened in the night. On the streets of that other city. Noir York City. I was in an all-night diner, downing cup after cup of coffee that tasted like engine oil, when a new message from BB got me back on the killer track. What the hell happened at Roscoe Street? Maxie, I'm going out on a limb here. We need to talk this through, come up with a plan. 2:30 a.m., the Choir Communications Garage. The more I thought about Alex's murder and the frame-up, the more it felt like الان an اینجا که inside می‌خوریم job. تو اون I should have فکر seen کنم it coming. گاراژ BB had sold me out, and now we 4 wanted دقیقه to 5 finish دقیقه what he'd است started. که چپ و راست ماشین میاد. The garage was dead. ندیدی؟ BB showed up in his tailor-made suit, gold watch, and cufflinks to match, all way beyond a cop's pay. Maxie. نکس. It was a suave charm. اومده ما رو بکشه. قشنگ تیپ و قیافش معلومه What the hell تابلوه. does BB stand for anyway? Backstabbing bastard? Come on, don't be like that. Have a cigar. I don't smoke. Maxie, you have no idea how big this is. It's huge. You have no idea. I think I do. You're a bribe-taking bent cop who sold out his partner. Those mobsters in the subway were a dead giveaway. Hard to miss. Bet it was exactly like this with Alex. Up close and personal. You can't win this one, Max. No, but I can make damn sure none of you do either. داشت بهش BB انرژی turned منفی out to میداد be میگفت another تو چیز cardboard cutout نمی‌شی. bad guy. من گفت نه من تلاشم میکنم. حالا ببین. نه ببین. حالا چی شد؟ این سوار شد. A bad cop on the take. A cowardly یه right-hand man fleeing from پلیس the scene, خیانتکار leaving his رشوه paid بگیره thugs to do یه his شور dirty work. عوضی. جنگ شروع شده. ولی خب فعلا شانس تا اینجا با ما یار بود. بریم طبقه بعدی ببینیم شانس هم با ما هست یا نه. شاید چیزای دیگه با ما باشه. خب نفر بعدی کیه؟ Who's next؟ بیا جلو. اینا خب یه ذره با گاراژ میان. میان با بابا ریدم با این حرف زدنم. واو او ماشینیه. ببین چقدر آدم اجیر کردن برای کشتن ما فقط. گونی آدم داره میاد. حالا من چه کنم؟ این در باز نمیشه. باز شد. در وا شد یه جوجه پرید اومد تو کوچه. منم اینجا میترکم الان نترکیدم. مکس پین وحشی. اوه چقدر انبار مهمات بوده اینجا. اینا رادیو چی میگه؟ Reports of a fire at the Punchinello Manor in Westchester. The manor is the home of Angelo Punchinello, the alleged head of the Punchinello crime family. The police are now saying, contrary to their earlier بچه اینجا statements, ترجمه that هست Max Payne is خودتون still میخونید. alive and at large. حرفی He نمیزنم. continues his vendetta against the mafia, of which this last act of arson is attributed to. I had no recollection of setting any fires, but I did remember the flames. چرا این پارکینگ تموم نمیشه؟ داداش من چند طبقه است این پارکینگ میراث. چی شد؟ چی ترکی؟ یا ابوالفضل در رفت. میگه مکسی بیا بیرون. میگم بیا بخورش. اوه شیناش یار پلیسه احمق و بیشور. خنجر از پشت به مکس پین به داشت. بعد هیچم نمیمیره این بابا. ببین نمیذارم نارنجه که تو پرت کنی. ریدم پرت کرد. تمام شد. کشتمت پلیس خیانتکار خائن چشیه نکی. بذار چوبم بزنم. دواز کن دیگه. بستمه آقا من خونه بود.
تلفن زنگ میزنه. کی زنگ میزنه؟ Max Payne, Whatever does it for you. this is Alfred Woden. I can give you the name of your enemy. Come to the Asgard building presently. We are expecting you. کی بودین؟ Woden was waiting for me on the steps of the old building. Mr. Payne, let's go inside. The others are anxious to begin. بریم داخل. بقیه منتظرش. Despite the general misconception, this building actually predates the City Hall by 2 years, thus being the oldest municipal building still in use here at the foot of the Brooklyn Bridge. No kidding. The old man played tour guide as he led me through a dark domed hall. The answers I was after loomed large ahead. Mr. Payne, I would like to introduce you to my colleagues in what we call the inner حالا ببینید circle. داستان چه جوریه. Too much X-Files. طرف فکر کنم انقدر مکس سیری شد که دیگه اینا بخوام بیارنش فکر کنم تو دادرس خودشون. سر همینه خیلی خوشگل و ناز داره We بیگه were all عزیزم. involved in the early stages با of هم the دیگه چای project شیرینی during the Gulf میخوریم. What's the بقیه رو catch? ببین. We would very much like to blow this thing wide open, کورم but our hands are tied. Her name is Nicole Horn. شدم تیم مقابل این زنه. When the funding was discontinued, she simply refused to quit. She knew exactly what she had in her hands. Nicole Horn is the president of Acer Corporation. She has more than half the city in her pocket. This must be kept under wraps. If you try to go public with this, we will deny any knowledge. We need you to take her out. Afterwards, we can protect you. ما احتیاج Make all داریم the تو charges اونو go از away. زمین محوش کنیم. That was the cue for the killer suits to kick in the doors and swarm inside. اینا همه اومدن تمام اعضا رو آبکش It was an کردن. impressive floor show. اوه I decided to مکس leave پین early جامپی anyway. میزنه It was only اکشنی. a one-story fall. Lucky me. تمام اونا رو کشتن یعنی الان تمام اعضا با یه چوسی مرد. کل اون اعضا یعنی ترکی یعنی خب بچه مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. آقا اینم پارت دهم مکس پین 1. لایک کامنت ساب فراموشتون نشه. قربون بشم. فعلا پیس.